پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ڈوگر. Dear listeners, our story today is called ڈوگر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا نرم بھورے رنگ کا کھلونا جس کا نام تھا ڈوگر. اس کا ایک کان اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا اور دوسرا نیچے کی طرف جھکا ہوا. اس کا فر کئی جگہوں سے گھسا پٹا تھا کیونکہ وہ کافی پرانا ہو چکا تھا. اس کا تعلق ڈیو سے تھا. ڈیو کو ڈوگر بہت پسند تھا. وہ اسے ہر جگہ لے کر جاتا تھا. کبھی کبھی اسے اپنی ٹرالی میں سواری بھی دیتا تھا اور کبھی وہ اسے اصلی کتے کی طرح ایک ڈوری نما رسی سے کھینچتا تھا. جب ٹھنڈ پڑتی تو وہ اسے کمبل میں لپیٹ لیتا. کبھی کبھار ڈیو کی ماں اس سے کہتی کہ ڈوگر بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے. اس نے ڈیو کو سکھا دیا تھا کہ اسے صابن والے پانی کے پیالے میں کیسے دھونا ہے. پھر وہ اسے خشک کرنے کے لیے کپڑوں کی رسی پر اس کی دم سے لٹکا دیتے. ڈیو کے چھوٹے بھائی جو کو سخت قسم کے کھلونے پسند تھے. وہ انہیں اپنے منہ میں ڈالنا اور ان پر کاٹنا پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے دانت نکل رہے تھے. Once upon a time, there was a soft brown toy called Dogger. One of his ears pointed upwards and the other flopped over. His fur was worn in places because he was quite old. He belonged to Dave. Dave was very fond of Dogger. He took him everywhere. Sometimes he gave him rides in his trolley. Sometimes he pulled him along on a lead made of string like a real dog. When it was cold, he wrapped him up in a blanket. Now and again, Dave's mom said that Dogger was getting much too dirty. She showed Dave how to wash him in a bowl of soapy water. Then they hung him up by his tail on the washing line to dry. Dave's baby brother Joe liked hard toys. He liked putting them in his mouth and biting on them because he was getting teeth. ڈیو کی بڑی بہن بیلا ہر رات اپنے بستر پر 7 ٹیڈیز لے کر جاتی تھی. خود کو گرنے سے روکنے کے لیے اسے دیوار کے ساتھ ہی لگ کر سونا پڑتا تھا. لیکن ڈیو کے پاس صرف ڈوگر تھا. ایک دوپہر ڈیو کی امی اسکول سے بیلا کو لینے کے لیے نکلی. ماں نے جو کو پش چیئر پر بٹھایا اور ڈیو ڈوگر کو ساتھ لے گیا. اسکول کے گیٹ کے ساتھ جہاں مائیں انتظار کرتی تھیں کھیل کا میدان تھا. کچھ آدمی سیوڑیاں لگا کر رنگ برنگے جھنڈے لگا رہے تھے. ماں نے کہا کہ سمر فیئر ہونے والا ہے تاکہ پیسے حاصل کر کے اسکول کے لیے چیزیں خریدی جا سکیں. ڈیو نے ڈوگر کو ریلنگ کے ساتھ لگا دیا تاکہ ڈوگر سارا تماشا دیکھ سکے. اسی وقت بچے اسکول سے نکلنے لگے. Dave's big sister Bella took 7 teddies to bed with her every night.
She had to sleep right up against the wall to stop herself from falling out. But Dave only had Dogger. One afternoon, Dave's mom set out to collect Bella from school. Mom took Joe in the pushchair and Dave took Dogger. Next to the school gate where mums waited was a playing field. Some men with ladders were putting up colored flags. Mum said that there was going to be summer fair to get money to buy things for the school. Dave pushed Dogger up against the railing to show him what was going on. Just then, the children started coming out of school. दूसरी तरफ से आइसक्रीम वैन धुन बजाती हुई आ निकली। बेला अपने बस्ते को हवा में लहराती भागती हुई आ पहुंची। माँ ने उसे आइसक्रीम के 2 कोन्स लेने के लिए पैसे दिए। जो को पूरी आइसक्रीम नहीं देनी थी क्योंकि वो बहुत राल टपका रहा था। घर के रास्ते में डेव पुशचेयर के साथ साथ चल रहा था और जो को अपनी आइसक्रीम चाटने के लिए दे रहा था। जो ने लात मारी और मज़ीद आइसक्रीम मांगी। चाय के वक्त डेव काफ़ी खामोश था। नहाने के वक्त वो और भी खामोश था। सोने के वक्त उसने कहा मुझे डॉगर चाहिए, लेकिन डॉगर कहीं नहीं मिला। अम्मी ने पलंग के नीचे देखा, उन्होंने अलमारी के पीछे देखा, बावर्ची खाने में तलाश किया और सीढ़ियों के नीचे भी। डेव बेचैनी से बैनिस्टर्स में से देख रहा था। जो अपनी कार्ट की सलाखों में से देखता रहा था। बेला डॉगर की तलाश में शामिल हो गई। ये सोचकर कि शायद वो वहाँ हो, उसने अपने खिलौनों का डब्बा निकाला, लेकिन वहाँ भी नहीं था। जब अब्बा घर आए तो उन्होंने डॉगर को तलाश किया। उन्होंने टॉर्च के साथ शेड में और बाग के रास्ते में तलाश किया, लेकिन डॉगर तो मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। जब डेव बिस्तर पर गए तो वो बहुत उदास था। An ice cream van came around the corner, playing a tune. Bella ran up with her satchel flying. Mum gave her money for 2 cones. Joe didn't have a whole ice cream to himself because he was so dribbly. On the way home, Dave walked beside the pushchair giving Joe licks of his ice cream. Joe kicked his feet about and shouted for more in between licks. At tea time, Dave was rather quiet. In the bath, he was even quieter. At bedtime, he said, "I want Dogger." But Dogger was nowhere to be found. Mom looked under the bed. She looked behind the cupboard. She searched in the kitchen and underneath the stairs. Dave watched anxiously through the banisters. Joe watched through the bars of his cot. Bella joined in the look for Dogger. She turned out her own toy box in case he was in there. But he wasn't. When Dad came home, he looked for Dogger too. He searched in the shed
and down the garden path with a torch, but Dogger was quite lost. Dave was quite sad when he went to bed. بیلا نے مہربانی کی اور اسے سونے کے لیے اپنا ایک ٹیڈی دیا، لیکن یہ ڈاگر جیسا تو نہیں تھا۔ رات میں بار بار ڈیو کی آنکھ کھل جاتی تھی اور اس کی یاد ستاتی۔ اگلے دن ہفتہ تھا اور وہ سب اسکول سمر فیئر میں گئے تھے۔ کھیل کا میدان سٹالز اور سائیڈ شوز سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی فینسی ڈریس پریڈ تھی، انڈے اور چمچ کی دوڑ کے ساتھ کھیل تھے، ایک ویل بیرو ریس اور ایک فادرز ریس۔ بیلا ریس میں بہت اچھی تھی، اس نے اپنی دوست باربرا کے ساتھ 3 ٹانگوں والی ریس جیتی۔ کیا آپ ریس میں جانا پسند نہیں کریں گے؟ لیکن ڈیو کو ریسنگ میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ڈاگر کو بہت یاد کر رہا تھا۔ پھر بیلا کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات ہوئی، اس نے ریفل میں پہلا انعام جیت لیا۔ بیلا kindly lent him one of her teddies to go to sleep with, but it wasn't the same thing as Dogger. Dave kept waking up in the middle of the night and missing him. The next day was Saturday, and they all went to the school summer fair. The playing field was full of stalls and sideshows. They had a fancy dress parade. There were sports with an egg and spoon race, a wheelbarrow race, and a father's race. Bella was very good at races. She won the 3-legged race with her friend Barbara. Wouldn't you like to go in for a race? But Dave didn't feel like racing. He was missing Dogger too much. Then another exciting thing happened to Bella. She won first prize in a raffle. یہ ایک بہت بڑا پیلے رنگ کا ٹیڈی بیئر تھا جس نے ایک خوبصورت نیلے رنگ کی ریشمی ٹائی پہن رکھی تھی۔ وہ تقریباً ڈیو جتنا بڑا تھا۔ ڈیو کو وہ ٹیڈی بالکل پسند نہیں آیا۔ اس وقت بیلا اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ تو چیزیں جیتتی جا رہی تھی۔ بس وہ خود ہی اسٹال دیکھنے چلا گیا۔ ایک خاتون کے پاس کھلونوں کا ایک اسٹال تھا جو بنائی کی ہوئی بطخوں اور کاروں اور بونٹوں میں بچوں کی گڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں اسٹال کے بالکل پیچھے بہت سے دوسرے کھلونوں کے پیچھے اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا 5 پینس۔ اسٹال کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ ڈیو نے اس خاتون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا ڈاگر تھا جو کہ گم ہو گیا تھا اور کسی طرح غلطی سے اسے اسٹال پر لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں دیکھا، اس کے پاس 3 پینس تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھے۔ وہ ماں اور ابا کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا تاکہ وہ ان سے ڈاگر کو فوراً واپس خریدنے کے لیے کہہ سکے۔ It was a huge yellow teddy bear wearing a beautiful blue silk bow. He was almost as big as Dave. Dave did not like that teddy at all. At that moment, he didn't like Bella much either.
because she kept winning things. He went off on his own to look at the stalls. One lady had a toy stall full of knitted ducks and cars and baby dolls in bonnets. And there, at the very back of the stall, behind a lot of other toys was... he was wearing a ticket saying 5 pence. There were a lot of people round the stall. Dave tried to explain to the lady that it was his dogger who had got lost and somehow been put on the stall by mistake. But she wasn't listening. He looked in his pocket. He had 3 pence, but that wasn't enough. He ran to find Mom and Dad to ask them to buy Dogger back at once. Dave भीड़ में हर तरफ भागा, लेकिन माँ और अब्बा न मिल सके। आखिरकार उसने बेला को केक्स के पास पाया। जब उसने डॉगर के बारे में सुना तो वो और डेव जितनी तेजी से हो सका वापस खिलौनों के स्टॉल की तरफ भागे, लेकिन कुछ खौफनाक हो चुका था। डॉगर को अभी अभी एक छोटी बच्ची ने खरीद लिया था और वो पहले ही उसको साथ लिए हुए चल रही थी। डेव रोने लगा। बेला उसके पीछे भागी और समझाने की कोशिश की कि डॉगर वाकई डेव का है और क्या वो उसे वापस खरीद सकते हैं। छोटी लड़की ने कहा नहीं। उसने कहा कि उसने अपने पैसों से डॉगर खरीदा है और वो उसे चाहिए था। वो उसे बहुत मजबूती से थामे रही। डेव तो बस रोता ही रहा और छोटी बच्ची भी रोने लगी। Dave ran everywhere in the crowd but couldn't see Mom and Dad. At last, he found Bella by the cakes. When she heard about Dogger, she and Dave ran back to the toy stall as fast as they could. But something terrible had happened. Dogger had just been bought by a little girl. She was already walking off with him. Dave began to cry. Bella ran after her and tried to explain that Dogger really belonged to Dave. And could they please buy him back? The little girl said no. She said that she had bought Dogger with her own money and she wanted him. She held on to him very tightly. Dave cried and cried, and the little girl started to cry as well. लेकिन उसने आँख के कोने से बेला के बड़े सारे पीले रंग के टेडी को देखा। उसने रोना बंद कर दिया और उसकी खूबसूरत नीली रेशमी टाई पर अपना हाथ फेरा। फिर बेला ने एक बड़ी मेहरबानी की। तो क्या आप इस टेडी को मेरे भाई के कुत्ते से बदलना चाहती हैं? उसने पूछा। छोटी बच्ची ने फौरन रोना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगी। उसने डॉगर को डेव की तरफ बढ़ाया, उसके बदले में बड़ा टेडी लिया और उसको अपने बाजुओं में लेकर चल पड़ी। फिर डेव भी मुस्कुरा दिया। उसने डॉगर को गले लगाया और बेला को भी गले लगाया। आपको शुक्रिया बेला, उसने कहा। But out of the corner of her eye, she caught sight of Bella's big yellow teddy. She stopped crying and put out her hand to stroke his beautiful blue silk bow.
Then Bella did something very kind. Would you swap this teddy for my brother's dog then? She asked. Right away the little girl stopped crying and began to smile. She held out Dogger to Dave, took the big teddy instead, and went off with him in her arms. Then Dave smiled too. He hugged Dogger and he hugged Bella too. Thank you, Bella, he said. उस रात डेव ने डॉगर को अपने पास बिस्तर पर रखा था। बेला कलाबाजी की मश्क कर रही थी। क्या आप बड़े डैडी को याद करेंगी? डेव ने पूछा। नहीं, बेला ने कहा। असल में मुझे वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। वो बहुत बड़ा भी था और उसकी आंखें बहुत घूरने वाली थीं। बहरहाल अगर मेरे बिस्तर पर एक और टैडी हो जाता तो मेरे लिए तो कोई जगह न बच पाती। That night, Dave had Dogger in bed beside him. Bella was practicing somersaults. Shall you miss the big teddy? Dave asked. No, said Bella. I didn't like him much, really. He was too big and his eyes were too staring. Anyway, if I had another teddy in my bed, there wouldn't be room for me. प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.